Hi friends, welcome to my YouTube channel MSR classes. Bank exams foundation course లో ఈరోజు మనం రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్స్ ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఆల్రెడీ పర్సంటేజెస్ చాప్టర్ ఫినిష్ చేశాను విత్ టూ వీడియోస్. నౌ రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కూడా ఒక 2 వీడియోస్ వస్తాయి, రైట్? నెక్స్ట్ పార్ట్నర్షిప్ డిస్కస్ చేద్దాం, అలాగే ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ యావరేజెస్ ఇలా కంటిన్యూస్గా కంప్లీట్ కోర్స్ అనేది డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ చూడండి. రేషియో ప్రపోర్షన్ 2 వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం రేషియో అంటే ఏంటి, నెక్స్ట్ ప్రపోర్షన్ అంటే ఏంటి డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్? రేషియో అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Comparison of 2 or more quantities, comparison between 2 or more quantities of same type, 2 or more quantities of same type. Same type in their minimal representation, minimum representation, right? కంపారిజన్ అంటున్నాం. ఆల్రెడీ కంపారిజన్ గురించి మనం పర్సంటేజెస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. అక్కడ కంపేర్ చేస్తున్నాము అంటే ఆల్వేస్ వీఆర్ కంపేరింగ్ 1 person with 100. మనం ఎప్పుడైనా సరే పర్సంటేజెస్లో మనం ఒక నెంబర్ని 100తో కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సంటేజ్. అదే ఇక్కడ మనం రేషియోని ఒక ఇద్దరు పర్సన్స్ని డైరెక్ట్గా కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాం. అంటే ఫర్ సపోజ్ ఏస్ శాలరీ నాకు 25,000 అని తెలుసు, 25,000 అని తెలుసు. అలాగే బీస్ శాలరీ 30,000 అని తెలుసు, 30,000 అని తెలుసు. ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి శాలరీ రేషియోలో మాట్లాడాలి అంటే ఏ సెమీకాలన్ బి, ఈ సెమీకాలన్ని మనం ఈజ్ టు అని మాట్లాడతాం. ఈజ్ టు 25,000 ఈజ్ టు 30,000. ఇలా రాస్తే రేషియో అయిపోతుందా? కాదు. ఆల్రెడీ మళ్ళీ చెప్పాను, ఇన్ దేర్ మినిమం రిప్రజెంటేషన్ అంటే 000 గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్, 5 times, 5 6 times. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ఏస్ శాలరీ అండ్ బీస్ శాలరీ, రైట్? 2 elements, 2 quantities A and B రేషియో మాట్లాడాలి అంటే రేషియో ఆఫ్ 2 quantities A, B is A is to B, or else we can say that A by B. అదే రేషియో ఆఫ్ 3 quantities, రేషియో ఆఫ్ 3 quantities A, B, C, ఇలా 3 quantities రేషియో మాట్లాడాలి అంటే A is to B is to C. ఇలా A by B రాసినట్టు A by B by C ఇలా రాయడానికి మనకి మ్యాథమెటికల్గా కండిషన్ లేదు. రేషియో బిట్వీన్ A, B, C అనే 3 ఎలిమెంట్స్ కంపేర్ చేయాలి అంటే మనకి ఇలా మాత్రమే A is to B is to C అని మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడే ఆల్రెడీ A is to B is equal to 5 is to 6 అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నాం. అంటే ఏ వాల్యూ డైరెక్ట్గా 5 అని రాయకూడదు, దీన్ని మనం 5 పార్ట్స్ అని మాట్లాడాలి. అలాగే బి వాల్యూ డైరెక్ట్గా 6 అని నెంబర్తో వదిలేయకూడదు, 6 పార్ట్స్ అని మాట్లాడాలి. ప్రతిసారి నేను రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ యూజ్ చేసిన ప్రతిసారి జస్ట్ A is to B అని ఉంటే గనక A 5 parts, B 6 parts, టోటల్ 11 parts అని మాట్లాడుతూ ఉంటాం, రైట్?
total is 11 parts. Okay, A value is 5 parts, B value is 6 parts, total is 11 parts, right? So types of ratios should first types of ratios lo first type duplicate ratio. Duplicate ratio of A comma B, we write as A square is to B square. The second one, subduplicate ratio is we represent as subduplicate ratio of A comma B, we represent as square root A is to square root B. Third type is triplicate ratio. Triplicate ratio of A and B. Cube root A is to cube root. Next, subtriplicate ratio. Subtriplicate ratio of A and B, A comma B is, triplicate ratio is A cube is to B cube, triplicate ratio is A cube is to B cube, subtriplicate ratio is cube root A is to cube root B, right? Next type is most important type, చాలా కామన్ గా యూజ్ చేసే టైప్ ఇన్వర్స్ రేషియో. ఇన్వర్స్ రేషియోని బేస్ చేసుకొని చాలా టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ మన టైమ్ అండ్ వర్క్ లో ఈ ఇన్వర్స్ రేషియోని అప్లై చేస్తాం, అలాగే టైం స్పీడ్ డిస్టెన్స్ లో ఇన్వర్స్ రేషియోని అప్లై చేస్తూ వెళ్తాం, రైట్? ఇలాగా అప్లికేషన్ బేస్డ్ చాప్టర్స్ అన్ని మనం మ్యాక్సిమం ఇన్వర్స్ రేషియో మీద కాన్సెప్ట్ మీద వెళ్తూ ఉంటాం. ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ A comma B is 1/A is to 1/B. We represent this as B is to A, so, right? అలాగే ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ A comma B comma C, 1/A is to 1/B is to 1/C. C is to A is C is to B is to A, ఇలా రాయచ్చా? ఇలా రాయకు, రైట్? ఏ వాల్యూ కావాలి అంటే B ఇంటూ C చేస్తాం, BC. అలాగే B వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే A ఇంటూ C రాసుకుంటాం, ఈస్ టు AC. C వాల్యూ కావాలి అంటే A Bని మల్టిప్లై చేస్తాం. దిస్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్ A comma B comma C. అలాగే ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 4 ఎలిమెంట్స్, ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ A B C అండ్ D, ఇలా 4 ఎలిమెంట్స్ ఉంటే ఇన్వర్స్ రేషియో 1/A is to 1/B, 1/C, 1/D. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసినట్టు ఏ వాల్యూ కావాలి అంటే మిగిలిన మూడింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం. BCD is to B వాల్యూ కావాలి అంటే ACD, C కావాలి అంటే ABD, అలాగే D కావాలి అంటే ABC, రైట్? దిస్ ఈస్ ద ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 4 elements. Next type is compound ratio. Compound ratio. నా దగ్గర 2 ratios A is to B first ratio, అలాగే C is to D, 2 ratios, 2 different ratios ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కాంపౌండ్ రేషియో రాయమంటే నాకు product of first terms is to product of
సెకండ్ టర్మ్స్ రాస్తాం, రైట్? దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ ఏబి ఈజ్ టు సిడి. అలా కాకుండా నా దగ్గర 3 రేషియోస్ ఉన్నాయి. ఏబి, దిస్ ఈస్ ద 1 రేషియో, సిడి సెకండ్ రేషియో, అలాగే ఈఎఫ్ థర్డ్ రేషియో, ఈజ్ టు ఎఫ్ ఇలా థర్డ్ రేషియో ఉన్నాయి, రైట్? ఏసిఈ ఈజ్ టు బిడి. దిస్ ఈస్ ద కాంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ 3 ఎలిమెంట్స్, 3 రేషియోస్, రైట్? మనకి టైప్స్ ఆఫ్ రేషియోస్ లో ఫస్ట్ వన్ డూప్లికేట్, సబ్ డూప్లికేట్, ట్రిప్లికేట్, సబ్ ట్రిప్లికేట్, ఇన్వర్స్ రేషియో వెరీ ఇంపార్టెంట్ రేషియో, అలాగే కాంపౌండ్ రేషియో. ఇక్కడ రాసిన ప్రతి రేషియోని మనం ఏదో ఒక చాప్టర్లో ఎలాగోలాగా మనం యూజ్ అయితే చేస్తాం. ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది నేను క్వశ్చన్ని బట్టి డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్తాను, రైట్? ఎస్. ఇప్పుడు ప్రపోర్షన్ గురించి మాట్లాడదాం. ప్రపోర్షన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? రేషియోలో మనం 2 క్వాంటిటీస్ని కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం. అదే ప్రపోర్షనేట్ కండిషన్ రావాలి అంటే మనకి ఏ ఈజ్ టు బి ఈజ్ యాజ్ సి ఈజ్ టు డి. Comparison between 2 ratios is nothing but proportion. In proportion, product of means is equal to product of extremes is equal to product of means. Product of extremes, product of means. Product of extremes is equal to product of means అంటే మీనింగ్ ఏంటి? AD is equal to BC అని మీనింగ్, రైట్? మీన్స్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ ఎండ్ లో ఉన్న 2 ఎలిమెంట్స్, అలాగే మీన్స్ అంటే మధ్యలో ఉన్న 2 ఎలిమెంట్స్. AD is equal to BC, రైట్? So types of proportions. First type is fourth proportion. Types of proportions. First type is fourth proportion. Fourth proportion we represent as D. D is equal to BC upon A. This is the fourth proportion. Third proportion. Third proportion అంటే third proportion is C. C is equal to B square upon A. Next, mean proportion. Mean proportion is nothing but B. B is equal to AC under root A into C, right? Fourth proportion is represented with D is equal to BC by A. Third proportion is C is equal to B square upon A. Mean square is B is equal to under root A, right? కాన్సెప్ట్స్ ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి, రేషియో, ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్స్ ని మనం ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది నేను క్వశ్చన్స్ లాగా డిస్కస్ చేస్తూ వెళ్తాను, రైట్? సో హియర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఏ క్వశ్చన్స్ లో ఎలా చేయాలి అనేది మాట్లాడుతూ వెళ్దాం. A is to B is equal to 7 is to 5, B is to C is 9 is to 11. ఇక్కడ నన్ను A is to B is to C ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. అంటే ఈ 2 రేషియోస్ ని నన్ను జాయిన్ చేయమంటున్నారు, రైట్? 2 రేషియోస్ ని జాయిన్ చేయమంటున్నారు. A is to B is to C ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. ఫస్ట్ నాకు A is to B అని ఇచ్చారు, 7 is to 5 అని చెప్తున్నారు, అలాగే 9 is to 11 అని చెప్తున్నారు, రైట్? సో జాయినింగ్ ఆఫ్ దీస్ 2 రేషియోస్ ఎలా చేస్తాం? నాకు ఇక్కడ గ్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఇక్కడ ఒక గ్యాప్, ఇక్కడ ఒక గ్యాప్ కనిపిస్తుంది.
ఈ గ్యాప్స్ని నేను ఎలా ఫిల్ చేస్తాను అంటే 5తో ఫిల్ చేస్తాను ఈ వాల్యూని, అలాగే ఇక్కడ 9తో ఫిల్ చేస్తాను. రైట్, ఇలా ఫిల్ చేసిన తర్వాత మనం ప్రొడక్ట్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ రేషియో. రైట్, 7 9 times 63, 5 9 times 45, 5 11 times 55. This is the ratio. 63:45:55. Second option is the correct answer for this question. Right? ఇలా మనం జాయినింగ్ ఆఫ్ రేషియోస్ అనే వర్డ్ డిస్కస్ చేసాం. జాయినింగ్ ఆఫ్ రేషియోస్ మనం ప్రతిసారి ఇలాగే చేయాలా? ఈ రేషియోని జాయిన్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి ఇలాగే చేయాలా? అవసరం లేదు. ఇక్కడ నాకు కామన్ ఎలిమెంట్ ఏది అనేది ఒకసారి చూడండి. బి ఎన్ని పార్ట్స్? 5 పార్ట్స్. ఈ రేషియోలో అయితే 9 పార్ట్స్. కంప్లీట్ దీన్ని సేమ్ ఈక్వల్ చేయాలి అంటే A:B ఈజ్ 7:5, B:C ఈజ్ 9:11. ఇక్కడ బిఏ ఉంది, ఇక్కడ బిఏ ఉంది. సో పార్ట్స్ లో కూడా ఈక్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఇక్కడ 5 ఇది 9 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 9తో మల్టిప్లై చేసి ఇక్కడ 5తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇప్పుడు A:B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9 7 times 63, 5 9 times 45, B:C 45 11 5 times 55. ఇప్పుడు బి రెండు సేమ్ అయిపోయింది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం జాయిన్ చేసేయచ్చు. A:B:C is 63:45:55. రైట్, సో ఇలాగా కామన్ గా ఉన్న ఎలిమెంట్ ని మనం పార్ట్స్ లో కూడా ఈక్వల్ చేసుకొని ఆన్సర్ రాయాలి. రైట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జాయినింగ్ ఆఫ్ రేషియోస్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఇది కూడా జాయినింగ్ ఆఫ్ రేషియోస్ మీద ఉంది. A:B, B:C, C:D, A:B, C:D. రైట్, A:B, C:D రాయమంటున్నారు. 1:2 ఫస్ట్ రేషియో, 3:4 సెకండ్ రేషియో, 5:6 థర్డ్ రేషియో. మొత్తం జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఆల్రెడీ నాకు గ్యాప్స్ కనిపించిన దగ్గర ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనేది మాట్లాడాను. ఇక్కడ ఎన్ని గ్యాప్స్ కనిపిస్తున్నాయి, ఈ గ్యాప్స్ లో ప్రతి చోట 2 వేసేస్తాం. లెఫ్ట్ సైడ్ 3, రైట్ సైడ్ 4, 5 5. ఇక్కడ ఏదైతే నంబర్ కనిపిస్తుందో అది గ్యాప్ ఫిల్లింగ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. 15:30:40:48. 15:30:40:48. First option is the correct answer for this question. Right? Yes. Question number 3. AB, BC, CD నన్ను ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టర్మ్స్ మాత్రమే అడుగుతున్నాడు. ఒకసారి చూద్దాం. A:Bని A/Bగా రాయొచ్చు, అలాగే B:Cని B/Cగా రాయొచ్చు, C:Dని C/Dగా రాయొచ్చు. వీటి ప్రొడక్ట్ చేస్తే B gets cancelled, C gets cancelled. The remaining value A/D, which is nothing but A:2. Right? So 3/4. A/B means 3/4, 4/5, 5/6. This is 4 gets cancelled, 5 gets cancelled, 3 2 times 1/2. Therefore, A:D is equal to 1:2 is our answer. Option third option is the correct answer for this question. Right? Question number 4. Find the inverse ratio of 3:2:1. Inverse ratio of A, B, C ni em cheppanu? 1/A:1/B:1/C అని చెప్పాను. ఏ వాల్యూ కావాలి అంటే ఏని క్లోజ్ చేసి B ఇంటూ C ప్రొడక్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే B వాల్యూ కావాలి అంటే AC, C వాల్యూ కావాలంటే AB. రైట్,
ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ నాకు ఇప్పుడు కావాల్సింది 3:1 రైట్. సో BC 2:AC 3:AB 6 2:3:6 is the final answer. Option fourth option is the correct answer, right? Question number 5. Find the fourth proportional of A is equal to 2 ఇచ్చారు, B is equal to 12, C 3. Fourth proportional D value is equal to BC upon A. B అంటే 12, 3 times divided by 2, 6, 3 times 18 is the final answer. Third option is the correct answer, right? Next, question number 6. Third proportional C is equal to, find out చేయమంటున్నారు. A is equal to 8, B is equal to 2. C is equal to B square upon A, right? B square 2 into 2 upon 8. 1/2. 1/2 మనకి ఆప్షన్స్ లో లేదు. 0.5. Fourth option is the final answer for this question, right? Question number 7. The mean proportional B is equal to under root AC. A is equal to 64 ఇచ్చారు, C is equal to 81 ఇచ్చారు. Under root 64 into 80. 64 is 8, 9 times 72 is the final answer. Third option, right? Question number 8. The compound ratio of AB, CD, EF. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, ACE is to BDF అని చెప్పేసి 2 into 9 into 2. 2 into 9 into 2 is to 3, 4, 5. 3 into 4 into 5, right? 2 9 times, wait, cancellations చేద్దాం. 3 times gets cancelled. 2 times 4 gets cancelled. 3 is to 5 is the final answer for this question. First option is the final answer, right? Next, question number 9. Monthly income of Ravi and Anurag are in the ratio 5:4 and their expenses are in the ratio each of them saves at the end of the month. Their monthly income respectively are, right? Ravi and Anurag ikkada manalni income, saving, expenditure. Income is equal to expenditure plus savings. This is the key point, right? రవి గురించి మాట్లాడుతున్నారు, అనురాగ్ అనే పర్సన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, రైట్? రవీస్ ఇన్కమ్ ఎంత అని చెప్తున్నారు? ఇన్కమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 5 parts, 4 parts. Expenditures are in the ratio 4 parts, 3 parts, right? Each saves 1200 rupees. Each saves 1200 rupees. Okay, ఇక్కడ డిక్రిమెంట్ ఎంత పార్ట్స్ అయింది? 1 part. అలాగే ఇక్కడ కూడా 1 part. ఈ 1 part వాల్యూ నాకు 1200 అని చెప్తున్నారు, right? At the end of their monthly incomes are 5 parts, 4 parts. 5 parts value 12, 5 times 66,000. 4 parts 4800. 6,000 and 4800. First option is the final answer, right? Next question చూద్దాం. Incomes of PQ are in the ratio and their expenditures are in the ratio. If P saves, Q saves, find the income of P, right? Either persons P and Q,
2 పర్సన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఓకే, ఇన్కమ్ ఆఫ్ P 3A 5A, ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ A. ఆల్రెడీ ఇక్కడ రేషియో ఇందాకటి క్వశ్చన్లో మనకి కామన్ సేవింగ్ వచ్చేసింది. ఇందాకటి క్వశ్చన్లో సేవింగ్స్ నాకు ఇద్దరు 1200 సేవ్ చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఇప్పటి క్వశ్చన్లో సేవింగ్స్ అనేవి డిఫరెంట్ అయిపోయినాయి. సో రేషియోస్ కూడా డిఫరెంట్ రేషియోస్ అయిపోతాయి. దిస్ ఈజ్ B and this is 2. Each savings is 1200, 800, right? 3A minus B is equal to 1200. 5A minus 2B is equal to 800. రైట్. సో ఈ వాల్యూని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే కనుక నాకు BB గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. 6A minus 2B is equal to 2400. 5A minus 2B is equal to 800. Right. A value is equal to minus of minus 1600. A 1600. నన్ను అడిగింది ఇన్కమ్ ఆఫ్ P which is 3A. 3A is equal to 3 into 1600. 16 3 times 48. 48 is the final answer. 4800 is the final answer. Second option is the correct answer for this question. Right. Question number 11. A bag of fruits was distributed among 4 students P, Q, R and S. P took 3/8 of the fruits, Q took 1/5 of the fruits, and the remaining fruits were equally distributed between R and S. Right? Already percentages లో మనం ఇనీషియల్ వాల్యూని 100 అనుకొని స్టార్ట్ అయ్యి మనం క్వశ్చన్స్ అనేవి సాల్వ్ చేసాం. ఇక్కడ సింగిల్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటే గనక డినామినేటర్ని 1 ఫ్రాక్షన్ అయితే డినామినేటర్ వాల్యూని ఫర్ సపోజ్ A బై B, Bని నేను టోటల్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేస్తాను. అలా కాకుండా మోర్ దాన్ వన్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటే A బై B, B by C ఇలాగా LCM ఆఫ్ డినామినేటర్స్ తీసుకుంటాం. రైట్. LCM ఆఫ్ డినామినేటర్స్ ని మనం టోటల్ వాల్యూగా కన్సిడర్ చేస్తాం. పర్సంటేజెస్ లో ఆల్వేస్ 100 ఇస్ ద టోటల్ వాల్యూ. అదే రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్ కాన్సెప్ట్ లో డినామినేటర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ద టోటల్ వాల్యూ. రైట్. డినామినేటర్స్ నాకు 8 ఉంది, 5 ఉంది. 5 8 టైమ్స్ నేను ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ ని 40గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాను. రైట్. అంటే Pకి 3 8, 3 5 times 15. నెక్స్ట్ Qకి Q took 1/5 of the remaining fruits. అంటే ఇక్కడ నుంచి 15 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే remaining is 25. ఈ 25 లో 1/5 వాల్యూ which is 5. Right. Next R and S. Okay, and the remaining fruits were equally distributed. అంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా ఇంకొక 5 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 20. Remaining 20 equally distributed between. Equally means 10 and then 10. 20 divided by 2, 10 and 10. What fraction of the fruits did R get? R 10 fruits వచ్చినాయి out of total 40 fruits. That is 1/4 fraction. Right. Fourth option is the correct answer for this question. Next,
Question number 12. 4/7 of the girls and 2/5 of the boys of a primary school participated in annual sports. If the number of participating students is 420, out of which 124 are boys, what is the total number of students in the primary school? Right. Total boys and girls గురించి మాట్లాడుతున్నారు. Okay. Boys and girls. Participants, non-participants. Participants, non-participants. Right. So total number of boys చెప్తున్నారు 124. If the number of participating students are okay, total 7 boys అయితే 4 participating. Okay, total మాట్లాడదాం. Participating, non-participating. Total 7A members అయితే participate చేసే total boys. Participating 4/7 of the girls. 4/7 of the girls. Total 7A girls అయితే participating 4A and non-participating will be 7 minus 4, 3A. Right. 2/5 of the boys. Total 5B boys unte 2B are participating, 3B are not participating. Right. If the total number of students in the school, out of which 124 are boys, what is the total number of primary school? Okay, అంటే participating boys నాకు ఇచ్చారు 420, 124. Right. 2B value 124 అయితే 2B plus 4A is equal to 420. Right. 2B value అంటే ఇది వచ్చేసి 248. Right. 4A value will be 4A is equal to 420 minus 124, which is 296. Okay. 2B is equal to 124 అయితే B value 62, 3B will be B is equal to 62, 3B. Total number of అడుగుతున్నారు కాబట్టి డైరెక్ట్ 5B వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. B is equal to 62, 5B is equal to 5 తో మల్టిప్లై చేయాలంటే డివైడెడ్ బై 2 into 310. 4A value 4A is equal to 296 అయితే A value will be 4 7 times 28. 7A is equal to 74, 7 times 28, 49, 51, 518. Total number will be 310 plus 518. Total number of participants will be 828. 828 is the final answer, second option. Right. Participating boys information ఇచ్చారు. So participating girls will be total participants 420 అయితే దానిలో boys 124 అయితే మిగిలిన వాళ్ళు girls అవుతారు. రైట్. అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ రేషియో మాట్లాడుతున్నారు 5 parts, total 5 parts, డినామినేటర్ ని నేను టోటల్ వాల్యూ అనుకుంటున్నాను. రైట్. So this is the 828 is the final answer for this question. Question number 13. Right.
Rupees 1050 divided among PQR. The share of P is 2/5 of the combined share of okay P, Q and R. ఇద్దరిది కలిపి మొత్తం ముగ్గురిది కలిపి 5 parts అయితే ఓన్లీ Pది 2 parts అని చెప్తున్నారు. అంటే Q plus R is 3 parts, రైట్? టోటల్ 5 parts అయితే ఓన్లీ P వాల్యూ 2 parts అని చెప్తున్నారు, రైట్? సో Q and R, thus P gets total 5 parts value in the 1050. Share of P is 2/5 of the combined ratio of combined share of Q and R is 5 parts. దానిలో 2 parts అంటే టోటల్ 7 parts. 2 parts వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, రైట్? Combined is 5 parts. Combined is 5 parts. Only P's share is 2 parts. 2 parts, 5 parts. 7, 15 times, 15 2 times 300. 300 is the final answer. Second option is the correct answer for this question, right? Question number 14 is divided among A, B, C so that A receives half as much as B and C together gets. A gets half as much as B and C together receive. B receives 1/4 of. B receives 1/4 of what A and C together receives. The share of A is more than that of B by A minus B is equal to question mark అని చెప్తున్నారు, రైట్? టోటల్ A plus B plus C is equal to ఎంత ఇచ్చారు నాకు? 5 6. 2A is equal to B plus C is equal to 2A గా రాసుకోవచ్చు. సో 3A is equal to 5 6 2 5. A value will be 3 1 times 3 26, 3 8 times 24 22, 3 7 times 3 5 times. A value is A plus C is equal to 4B అంటే 5B is equal to 5 6 2 5, right? 2A is equal to B plus C. ఈ B plus C ప్లేస్లో ఇక్కడ ఉన్న B plus C ప్లేస్లో 2A కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే నాకు టోటల్ వాల్యూ 3A వస్తుంది. 3A is equal to అలాగే A plus C is equal to 4B. ఈ Aని Cని రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వాటి 4B plus B 5B. B వాల్యూ నాకు వచ్చింది 1 12 2 5, right? A is more than B. A minus B 1875 minus 1125. Difference is 750. First option is the correct answer for this question, right? Next question, question number 15. Rupees 535 is divided among so that if rupees is subtracted from their respective ratios, the remainder may be. What will be the ratio of their initial? Right. Subtract చేసిన తర్వాత రేషియో ఇస్తున్నారు. అంటే టోటల్లో ఏ దగ్గర నుంచి A minus 15 రూపీస్, అలాగే B దగ్గర నుంచి B minus 10 రూపీస్, C minus 30 రూపీస్ చేస్తే నాకు రేషియో 4:5:7 అని చెప్తున్నారు. ఆల్రెడీ 535 అనేది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన వాల్యూ. A plus B plus C is equal to 535. ఇప్పుడు
నేను టోటల్లో నుంచి గనక 15, 10 అండ్ 30, 25 plus 30, 55 గనక సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే the ratio is converted as this much, right? 0, 8, 480. ఇప్పుడు టోటల్ వాల్యూ 4 parts plus 5 parts 9, 16 parts value is 480. A gets 4 parts. 4 parts value will be divided by 4, 120. 120 already A receives extra 15 rupees. Subtract చేసిన తర్వాత మనకి 120 rupees. అంతే యాడ్ చేసిన తర్వాత 135 rupees. ఎన్ని 135? Only one option. This is the answer. కావాలంటే మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. 5 parts value will be 16, 3 times 5, 3 times 15, 150, 150 plus 10, 160, 160 set అయింది. Next C value is 7 parts. 7 parts is 7, 3 times 21, 210 plus 30, 240. 240 కూడా set అయింది. So this is the first option is the correct answer for this question, right? Yes. Here ends the session. Practice is the only key for success. Keep on practicing. All the best for your exams. Thank you.